Shazia. I'm from ESEDS and I'm here to do the workshop clay modeling. We're having very much fun here because I'm trying to make a small chicken. So I'm enjoying it very much. It doesn't feel dirty at all. It's very fun actually. আমাদের ফার্স্ট ফর্ম যদি আর্ট হিস্ট্রি আমরা ফলো করি, স্কাল্পচারের ফার্স্ট ফর্ম আমরা পাই ভেনাস ফিগার থেকে। তো ভেনাস ফিগার আমরা বিভিন্ন এডিতে বিভিন্ন রকমভাবে আমরা ভেনাস ফিগার পেয়েছি। তারপরে বিভিন্ন আর্টিস্টরা ভেনাস ফিগারকে পেন্টিংয়েও বিভিন্নভাবে দেখেছেন। তো আমি আমার ক্রিয়েশনে নতুন টাইপের একটা ফর্ম অফ ভেনাস ক্রিয়েট করছি। আমার এমনি ক্লে আর্ট নিয়ে এগুলো শেখার খুব ইচ্ছা ছিল আগে থেকে, বাট আমার স্কোপ হয়ে ওঠেনি আর কি কখনো করার। তো আজকে ফার্স্ট ক্লাসে খুব ভালো লাগছে আমার, আর নতুন জিনিস শিখতেও খুব ভালো লাগছে। আর এটা আর ফার্স্ট ওয়ার্ক আজকের। I am Adiba Shamsi of Surendranath Law College, first year student, and I got to know this about workshop via Instagram, and I like doing artwork, so I thought of just going here and improving my skills. Let's see, explore things, and it's a great experience here. I'm Amrita Shaw from Shiksha College, and I came to know about this from Instagram through my friend, and we just came for fun, all of us together. We made what is this, a tray, turtle trays to keep our accessories. Hi, I'm Alifia Attari from Bhawanipur as well. I'm also pursuing my masters in English right now, and I tried to make a rabbit. হ্যালো, আমি ভিজুয়াল আর্টসের স্টুডেন্ট, ক্লাস 12। আমি হেয়ার স্কুলের ছাত্র। ইদানিংকালে আমি যেটা প্র্যাকটিস করছি সেটা হচ্ছে বিভিন্ন হিউম্যান বিংয়ের বিভিন্ন এক্সপ্রেশনের ওপর আমি কাজ করার চেষ্টা করছি। তো এখানে আমরা একটা এক্সপ্রেশন দেখতে পাচ্ছি যে মানুষের যেরকম বিভিন্ন ধরনের কখনো বিমর্ষতা, কখনো আনন্দ, কখনো বা ব্যঙ্গাত্মক বিভিন্ন যে আমরা এক্সপ্রেশন দেখতে পাই। তো এখানে সেরকম ব্যঙ্গাত্মক একটা এক্সপ্রেশন আমি চেষ্টা করেছি, ওরকম একটা এক্সপ্রেশনের ওপর একটু রাফলি কাজ করার, খুব বোল্ডলি এবং খুব ফাস্ট একটা কাজ করার চেষ্টা করেছি। So my name is Justine Corseti. I'm from Delhi. I'm studying my MBA over there, but my hometown is in Kolkata. So I'm really grateful for ESEDS School to give us the opportunity to have this workshop, because I always wanted to do clay modeling and I had some interest in it. That was my hobby, but I never got a platform to get it done. So I think this is a very good venture where you can come and learn new things. Thank you.